will be discussing that we have learned actually about the special theory of relativity, and we will show that what we call a magnetic field, that is basically a consequence of this theory of relativity. Suppose we have a charge q, then we know that if this charge q moves with a speed v, then the magnetic field exerts a force on this charge, which is denoted by the Lorentz force q v cross b, and this is the electric force experienced by the charge q. Suppose I have a wire and there is a charge, free charges inside this wire. We have an electric field which is going towards the page. So we have a magnetic field which is going from top to bottom, which is going into the page. So this is the magnetic field. The magnetic field exerts a force q v cross b on this q, and it causes a deflection of this charge q, and this is the action of this magnetic field. Speed of this charge is v. If the speed is equal to 0, there will be no magnetic force because v is equal to 0. Now suppose all these things are going on in my lab frame. What I'm talking about, that in my lab frame this charge q is moving with the speed v. But what about if we consider another frame which is also going with the same speed v in this direction along with the charge q? So with respect to that frame, the charge q is obviously at rest because both of them are moving with the same speed v. So relative speed is v minus v equal to 0. So if we consider the magnetic force on that frame which is moving with the same speed v along this direction, then on that frame speed of this charge q is equal to 0. Then obviously there is no magnetic force on the charge q. Then why the charge moves along the wire in this direction in that frame too? স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটিটা পড়েছি। এবার আমরা দেখাবো যেটাকে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা চৌম্বক ক্ষেত্র হিসাবে ভাবি, সেটা অ্যাকচুয়ালি এই স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির একটা কনসিকোয়েন্স, মানে স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির একটা আউটকাম বলতে পারি। ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলতে আমরা বুঝি যে একটা চুম্বক আছে, তার কাছাকাছি একটা চৌম্বক পদার্থ যেমন লোহা, নিকেল, এই সমস্ত জিনিস রাখলে সেগুলো আকর্ষণ করবে, কারণ চুম্বকের চারিদিকে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। এটা আমাদের অবভিয়াস ধারণা। আজকে আমরা দেখব কিছু ম্যাথামেটিক্স করে যে এই যে চৌম্বক ক্ষেত্রটা বলছি সেটা আসলে তার জন্য দায়ী হচ্ছে এসটিআর, এটা তৈরির জন্য দায়ী হচ্ছে স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি। মনে করি আমার কাছে একটা ওয়্যার আছে, একটা তার আছে, মেটাল ওয়্যার, তো তার মধ্যে কিছু ফ্রি চার্জেস রয়েছে, সেই চার্জগুলো ভি স্পিড নিয়ে মুভ করছে। আমি যদি একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের কথা কনসিডার করি যে চৌম্বক ক্ষেত্রটা পেজের দিকে যাচ্ছে, পেজের দিকে যাচ্ছে বলে আমি একে ক্রস দিয়ে লিখেছি, পেজ থেকে উপরের দিকে হলে আমি একে ডট দিয়ে লিখতাম। তো ইনটু দ্য পেজ একটা চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে এবং যেটা এই কিউ চার্জের ওপরে এই লোরেন্স ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করবে, যার ফলে এই কিউ চার্জটার একটা ডিফ্লেকশন হবে। এটা তো অ্যাকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, মানে চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়া এই কিউ চার্জের ওপরে, কারণ চার্জ কিউ হলে এটা হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রযুক্ত বল আর এটা হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা প্রযুক্ত বল। এবার আমি আর একটা ফ্রেম কনসিডার করছি। এই ঘটনাটা আপাতত ঘটেছে ল্যাব ফ্রেমে। ল্যাব ফ্রেমে আমি দেখছি ল্যাব ফ্রেমে এই কিউ চার্জটা ল্যাব ফ্রেমের সাপেক্ষে, ল্যাব ফ্রেমটা একটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম হিসাবে আমি ধরে নিয়েছি এবং ল্যাব ফ্রেমের সাপেক্ষে এই কিউ চার্জটা ভি স্পিড নিয়ে মুভ করছিল। এবার আমি আর একটা ফ্রেম ধরে নিচ্ছি যে ফ্রেমটা কিউ এর সঙ্গে সমান স্পিড ভি নিয়ে এই ডিরেকশনে মুভ করে যাচ্ছে। তাহলে দুজনের রিলেটিভ স্পিড 0। আর তাহলে এই আর একটা যে ফ্রেম যেটা
কে আমি এস প্রাইম বলে যদি গণ্য করি, যার স্পিড ভি, তাহলে সেই ফ্রেমের সাপেক্ষে এই ম্যাগনেটিক ফোর্স সেটা জিরো, কারণ ভি তো জিরো। তা সত্ত্বেও এই তারের মধ্যে দিয়ে এই কিউ চার্জটা কি করে মুভ করছে। টু ইনভেস্টিগেট দিস কোয়েশ্চেন, let us have electrostatics and STR, special theory of relativity, together. Suppose we have a line of positive charges. All the plus charges are there, they are residing along a line, they are having a linear charge density of plus lambda. They are static charges. We have another line of charges, but that line is full of minus charges. So the linear charge density for this line is minus lambda. And this negative charge line is moving with a speed v in the laboratory frame. If we consider electrostatics, if we consider the electric field produced by this plus minus charge distribution, let me tell you that this minus charges are superimposed on this plus charges. So as they are superimposed, the net electric field produced by the entire distribution of positive and negative charges is obviously equal to zero. But what happens if we consider another frame S prime? আমার কাছে একটা লাইন আছে, পজিটিভ চার্জের লাইন, প্রচুর পজিটিভ চার্জ আছে, একটা লাইনে বসে আছে তারা, লিনিয়ার চার্জ ডেন্সিটি অর্থাৎ রৈখিক আধান ঘনত্ব প্লাস ল্যামডা। আর একটা লাইন আছে যেখানে মাইনাস চার্জ বসে আছে, সেক্ষেত্রে লিনিয়ার চার্জ ডেন্সিটি মাইনাস ল্যামডা। এই নেগেটিভ চার্জগুলো পজিটিভ চার্জের ওপর সুপার ইম্পোজড হয়ে আছে, এবং মনে করি এই নেগেটিভ চার্জগুলো ল্যাবরেটরি ফ্রেমে ভি স্পিড নিয়ে মুভ করছে। এবার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স বলছে যেহেতু এরা সুপার ইম্পোজড হয়ে রয়েছে এবং ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ প্লাস চার্জ ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ মাইনাস চার্জ, তাহলে নেট যে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রডিউসড হবে সেটা জিরো। এটা হচ্ছে এস ফ্রেমে, ল্যাবরেটরি ফ্রেমে। এস প্রাইম ফ্রেমে কি হবে? এস প্রাইম ফ্রেম তো মুভ করছে ভি স্পিড নিয়ে। সো দিস এস প্রাইম ফ্রেম is moving with the speed v with respect to lab, that is the S frame. Let us look at the positive line charges. Suppose we consider 2 points along the line. There is certainly a distance L between the 2 points we can assign. So for this length L, the total charge is lambda into L, because lambda plus lambda is the linear charge density. But this length L is the rest length in the S frame, because in S frame this plus charges are at rest. So L is the rest length or the proper length, and that is the maximum length between the 2 points. If we consider S prime frame, this is moving with respect to S frame, so with respect to S prime frame, this line charge is moving with a speed v. So as this line is moving, this length becomes shorter. So the line charge density lambda plus, we call this lambda plus because this is the line charge density for the positive charges. So lambda plus prime. Why prime? Because we are considering this linear charge density in the S prime frame. And in order to calculate the linear charge density, we need to consider total charge divided by length. Length is contracted, so charge density has increased, and this is the increased value of charge density in the S prime frame. What about the negative charge line? যদি একটা ফ্রেম এস প্রাইম কনসিডার করি যেটা এস এর সাপেক্ষে ভি স্পিড নিয়ে মুভ করছে, সেক্ষেত্রে এই লাইন চার্জগুলোর কি দশা হবে একটু দেখি। প্রথমে আমরা এই পজিটিভ লাইন চার্জটাকে কনসিডার করব।
এই লাইনের ওপর যে কোনো দুটো বিন্দু নিচ্ছি যাদের মধ্যেকার ডিস্টেন্স এল। এখন এই যে লাইন চার্জ, পজিটিভ লাইন চার্জ, সেটা তো এস ফ্রেমে স্থির অবস্থায় আছে, তাহলে এই এলটা হচ্ছে রেস্ট লেন্থ বা প্রপার লেন্থ। প্রপার লেন্থের ভ্যালু সব থেকে বেশি হয়, কারণ আমরা জানি মুভ করলে লেন্থটা কন্ট্রাক্টেড হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি এস প্রাইম ফ্রেম কনসিডার করি, এই লেন্থটা এলটা তো আর এল থাকবে না, ছোট হয়ে যাবে। এই এল লেন্থটুকুর জন্য চার্জের অ্যামাউন্ট, আধানের পরিমাণ, ঘনত্ব, আধানের রৈখিক ঘনত্ব প্লাস ল্যামডা, তাকে গুণ করছি এই লেন্থ এল দিয়ে। তাহলে এইটুকুর মধ্যে টোটাল চার্জ হচ্ছে ল্যামডা এল। এবার আমি যদি এস প্রাইম ফ্রেমে ঘনত্ব এবার কত হবে সেটাকে ক্যালকুলেট করতে চাই, তাহলে সেই ঘনত্বটা বেড়ে যাবে। এই যে রৈখিক আধানের যে ঘনত্ব, সেটা অবভিয়াসলি বেড়ে যাবে, কারণ রৈখিক আধানের ঘনত্ব মানে মোট আধান, তাকে আমাকে লেন্থ দিয়ে ভাগ করতে হবে। এই লেন্থটা ছোট হয়ে গেছে, কন্ট্রাক্টেড হয়ে গেছে, তাহলে অবশ্যই এই পুরো রেশিওটা বেড়ে যাবে, অর্থাৎ আধানের যে রৈখিক ঘনত্ব সেটা বেড়ে যাবে। তো এইটা হচ্ছে এই যে প্লাস চার্জের যে রৈখিক ঘনত্ব যেটা বেড়ে গেল এস প্রাইম ফ্রেমে, সেই জন্য এখানে প্রাইম দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে এর এক্সপ্রেশন, যে এস প্রাইম ফ্রেমে এই প্লাস চার্জের ঘনত্ব এখন এইটা ল্যামডা বাই √1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। এবার নেগেটিভ চার্জ লাইনটা কি হবে, কারণ সেটা অলরেডি ভি স্পিড নিয়ে মুভ করছে এস ফ্রেমে। নেগেটিভ চার্জ লাইন দ্যাট ইজ অলরেডি মুভিং উইথ আ স্পিড ভি ইন ল্যাব ফ্রেম। So if we consider any 2 points in the lab frame on this negative line charge, that is shorter in the lab frame, but if we consider the same 2 points in the S prime frame, the length will be larger. The distance between the same 2 points is larger, because with respect to S prime, this negative line charge is at rest, and rest length is the largest length. So in S prime frame, the negative charge density is reduced because length is increased. So if length is increased, then the negative charge density has to be decreased. So the new value, or in the S prime frame, the value of the negative charge, linear negative charge density is lambda minus prime equal to lambda into √1 minus v square by c square. Lab frame এই নেগেটিভ চার্জ সমন্বিত যে লাইনটা ছিল সেটা ভি স্পিড নিয়ে মুভ করছিল। কাজেই যে কোনো দুটো পয়েন্ট যদি আমি চয়েস করে নিই, তাহলে তার লেন্থটা কম ছিল, কারণ ল্যাব ফ্রেমে এটা মুভ করছিল। তো ল্যাব ফ্রেমে এই নেগেটিভ চার্জ ডেন্সিটিটা বেশি ছিল। এই সেম দুটো পয়েন্ট যদি আমি এস প্রাইম ফ্রেমে আবার কনসিডার করি, এস প্রাইম ফ্রেমে কিন্তু এই নেগেটিভ চার্জটা পুরোপুরি রেস্টে আছে, তাহলে এই সেম দুটো পয়েন্টের মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেটা হবে ম্যাক্সিমাম লেন্থ, কারণ রেস্টে থাকা অবস্থায় যে লেন্থটা নেওয়া হয় সেটা রেস্ট লেন্থ বা প্রপার লেন্থ, এবং প্রপার লেন্থ হয় ম্যাক্সিমাম। কাজে এস প্রাইম ফ্রেমে যদি লেন্থটা ইনক্রিজ করে, তাহলে অবশ্যই চার্জ ডেন্সিটিটাকে ডিক্রিজ করতে হবে। তো ডিক্রিজড বা কমে যাওয়া বা হ্রাসপ্রাপ্ত যে চার্জ ডেন্সিটি এস প্রাইম ফ্রেমে, নেগেটিভ চার্জ ডেন্সিটি যে এস প্রাইম ফ্রেমে, তার ভ্যালু হবে ল্যামডা √1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। এস ফ্রেমে নেগেটিভ আর পজিটিভ চার্জ একে অপরের ওপর সুপার ইম্পোজ করেছিল, কোনো নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড ছিল না। এস প্রাইম ফ্রেমে কিন্তু এস ফ্রেমে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জ ডেন্সিটি ল্যামডা, নেগেটিভ চার্জ ডেন্সিটি মাইনাস ল্যামডা, দুটো ক্যান্সেল করে নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড 0 দিচ্ছিল। এস প্রাইম ফ্রেমে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জ ডেন্সিটিটা বেড়ে যাচ্ছে, নেগেটিভ চার্জ ডেন্সিটিটা কমে যাচ্ছে, তার ফলে একটা নেট পজিটিভ চার্জ এস প্রাইম ফ্রেমে পাওয়া যাচ্ছে। ইন এস ফ্রেম, the positive charge density was plus lambda, negative charge density was minus lambda, and the net electric field was 0. They cancel each other. But in S prime frame, the positive charge density is increased
the negative charge density is decreased. So we have a net positive charge in the S prime frame.